ഹലോ ഗൈസ്, വാട്സാപ്പ് ഇന്നെന്താണ് മെയിനായിട്ട് ഓരോരോ പരിപാടികൾ നോക്കട്ടെ. ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ഇത് ക്വാളിറ്റി തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? കിടലൻ സാധനം. ഇതെന്താണ്? People in China are buying Neo cars mainly for the robot inside. ഇൻസൈഡുള്ള റോബോട്ടിന് വേണ്ടി നിയോ കാർസ് അവർ ആക്ച്വലി വാങ്ങുന്നു. ഇതാണ് ചമാനം. റോബോട്ട് ചേട്ട. സ്പീക്കർ ഇവിടെ പോയി ഗൈസ്. അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനൊന്ന് സ്പീക്കർ നൽകട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിയോ ചേട്ടനെ കാണാം. നിയോ ചേട്ടൻ്റെ ആരായിരുന്നു? നമ്മുടെ റോബോട്ട് ചേട്ടനെ കാണാം. Bluetooth mode. La 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 la. Hi mommy，我来啦，播放 Hit A，没问题。ഇതിന് കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? റോബോട്ട് Hi Trump，帮我打开空调，打开座椅通风，再播放一首你最喜欢的 ചൈനീസ് YMCA。 ലാംഗ്വേജിലാണ്. ഇതിനെ ലാഗാണല്ലോ എന്തായാലും. റോബോട്ട് ചേട്ടൻ, അടുത്ത റോബോട്ട് നമ്മുടെ നിയോ റോബോട്ട്. പേരാണ് നിയോ റോബോട്ട്. New Balance was dying. Sales dropped. Market shop crashed. Then came one man who changed everything. ഏതാണ് കമ്പനി? ന്യൂ ബാലൻസ്. കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ന്യൂ ബാലൻസ്. 2016 നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ പീരീഡ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അമേരിക്കേൻ്റെ ഒരു സ്നീക്കർ ബ്രാൻഡ് എന്നായിരുന്നു. ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ടുള്ള കിട്ടില്ലൻ സാധനമായിരുന്നു. നൈക്കിനോട് അഡിഡാസിനോടാണ് അവർ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ അവർക്ക് ലോസ് ആവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്. ഇൻസൈഡ് ദ ബോർഡ് റൂം ഹോപ്പ് വാസ് ഫീലിംഗ് ഫാസ്റ്റ്. ഹോപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, ദ പ്രോബ്ലം വാസ് ക്ലിയർ. 70% ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസ്കൗണ്ട്സ്. ഓൺലി 30% ബിൽഡ് ദ ബ്രാൻഡ്. എൻ്റെ മോനെ, 70% കണ്ടോ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അത് ഡിസ്കൗണ്ടായിട്ട് പോയി. അതേപോലെ തന്നെ 30% they weren't inspiring buyers, they were begging for attention. Opposite. Then came Chris Davis, the new CMO, with a bold plan. He flipped the formula. 70% of brand building, 30% for states. Executives calls it risky. സത്യം, നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി. 70% റവന്യൂൻ്റെ 70% ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് പുള്ളി അത് കൊടുത്തത്. ബാക്കി 30% സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതങ്ങനെ ആരും ഒരിക്കലും നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ബട്ട് ഹീ ഹാസ് എ വിഷൻ. അങ്ങനെയാണ്. The first year was brutal. Sales dipped even lower. Retailers complained, but Chris stayed firm. You dig the well before you are thirsty. Brand love takes time. ഇതാണ് ചില ബ്രാൻഡ്സിനോടൊക്കെ ലവ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ടേക്സ് ടൈം. ഉറപ്പാണ്. ബ്രാൻഡ് ലവ് ടേക്സ് ടൈം. So the team stopped chasing hype and started rebuilding authenticity. And no fake celebrity stunts, no endless sales. Just real stories, craftsmanship and creators who actually cared. സാധാരണ നമ്മുടെ
സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റൺസ് പരിപാടി അങ്ങനെ യാതൊന്നും തന്നെയില്ലായിരുന്നു. Then came the spark that changed everything. Collaborations with Teddy Sandys and Amy Leondos went viral. Iconics 550s 990s were everywhere. 550s. Oh, from clearance bras to veil list, from dad shoes to fashion essentials. After 18 long months of Rosetta, 19th month lit the brand on fire. 18 മാസത്തെ ലോസസിന് ശേഷം 19ാമത്തെ മന്തിലാണ് അവർ ഫയർ ആയിട്ടുന്നത്. ഫയർ. The result, $1 billion rebound. New Balance revenue jumped for 3.8 billion in 2016 to 7.8 billion in 2024. 20% റൈസ്. അത് ലാസ്റ്റ് വർഷം മാത്രമായിട്ട് അവർക്ക് റൈസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി. New Balance. Shortcuts distortable brand. Story do. Discounts bring sales. Good Leaf brings legacy. Chris Davis proved it. Sales follow stories, not the other way around. New Balance. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെരുപ്പ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് വരെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഗൈസ്. AI isn't the future. It's happening. Elon Musk is the CEO of 6 multi-billion-dollar companies. XAX, the Boeing company, Neuralink, Starlink, Tesla. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം CEO ചേട്ടനാണ്. എലോൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിസിയസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. സത്യം ഇത് കണ്ടു ഇത്രയധികം. ടെസ്ല, സ്പേസ് എക്സ്, ന്യൂറാലിങ്ക്, XAI, പിന്നെ നമ്മുടെ ബോറിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്, ഇതെല്ലാം പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. He manages his time with the machine like precision. എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? സീക്രട്ട് ദ 5 minutes rule. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കേട്ടതാണ്. പുള്ളി ഓരോ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ 5 minutes വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും. അല്ലാതെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ പരിപാടിക്കൊന്നും വേണ്ടില്ല. വളരെയധികം സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും പുള്ളീൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഒരു കമ്പനിക്ക് 5 minutes, അടുത്ത കമ്പനിക്ക് 5 minutes, അടുത്ത കമ്പനിക്ക് 5 minutes. അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അണ്ണൻ ഇങ്ങനെ ടൈം മാറ്റി വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അണ്ണൻ മെയിനായിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. A grandson brought his grandfather's childhood to life using AI. കിടിലൻ സാധനമല്ലേ ആക്ച്വലി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രോക്കിന് ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഫോട്ടോസൊക്കെ അതിനകത്ത് കയറ്റി കൊടുത്താൽ ഗ്രോക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അത് ചെയ്ത് തരും. നല്ല കിടിലൻ സാധനമാണ്. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇപ്പത്തിലുള്ള വല്ല ഫോട്ടോസ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ മസ്കണ്ണൻ്റെ തന്നെ ഗ്രോക്ക് ചേട്ടന്മാരുടെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ അടിപൊളിയാണ്. How long it take the biggest YouTube creator to reach 50 million subscribers? എത്രയാണ് നോക്കട്ടെ. ഏറ്റവും അതായത് ജോ റോഗന് 10 വർഷവും 6 മാസവും 15 മില്യൺ വയസ്സ് 10 വർഷം. KSI 7 വർഷവും 4 മന്തും. മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന് 7 വർഷം വയസ്സ് 7 വർഷം. ഐഷോ സ്പീഡിന് 6 വർഷവും 9 മാസവും. PewDiePieക്ക് 3 വർഷവും 6 മാസവും. Ryan Reynolds 3 വർഷവും 4 മാസവും.
ലോഗൻ പോളിന് 2 വർഷം 4 മാസം. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വെറും 19 അവേഴ്സ്. 19 അവേഴ്സിനുണ്ട് 15 മില്യൺ. ഓർത്ത് നോക്കിയ മിസ്റ്റർ ബീസിന് 7 വർഷം. It will take time, buddies. Quit on the same way their bosses laughed. 50 years later, their startup is worth 230 billion and powers 99% of Fortune 500 companies. This is how they pulled it off. ആരാണ് ആ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ആൾക്കാരെന്ന് നോക്കട്ടെ. വർഷം 1976 അതായത് IBM had just turned down a massive opportunity in enterprise software. Okay. But 5 employees saw the writing on the wall. They decided to build it themselves. IBM അത് ടേൺ ഡൗൺ ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ ഒരു 5 ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവരുടെ പേരാണ് ഡൈമോഹോപ്പ്, ഹാസോ പ്ലാന്റർ, കൈനസ്, ഷേ, ക്ലൗസ്, വലൻട്രോ, ഹാൻസ് വേർണർ ഹെക്ടർ. അവർ വളരെയധികം ഫ്ലാഷി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരൊന്നുമല്ല. ദേ ആർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കിടിലൻ സാധനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ അടുത്ത് വലിയൊരു മണിയോ അങ്ങനെ യാതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വെഞ്ചറോ പിന്നെ സിലിക്കൻ വാലി അന്നത്തെ ഇതാണെന്ന് നോക്കണം, അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു സാധനം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അത് IBM മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവർ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് വേർ ഡ്രൗണിങ് ഇൻ പേപ്പർ. കമ്പനികൾ പേപ്പറിലായിരുന്നു വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ വളരെ സീനാണ്. നത്തിങ് ടോക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ. ബിസിനസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാസ് എ മിസ്. Data was forming across departments. Nothing talked to each other. ഇത് കണ്ടോ, ഈ കടലാസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം സീനാണ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇവർക്ക് ആ ഒരു വലിയൊരു കിടിലൻ ഐഡിയ ഉണ്ടായത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, വൈ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ സിംഗിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദം ഓൾ. അതാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് അവർ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമെറ്റിക് ഇതിനകത്താണ് ഗൈസ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് ആക്ച്വലി സിസ്റ്റംസ് അനലൈസിസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലേറ്ററാണ് അവർ സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് അവർ കമ്പനിയായിട്ട് വന്നത്. സാപ്പ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ജർമ്മൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച്. അങ്ങനെയാണ് ദേ നീഡ് എ പേറോൾ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അവർക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത്. സാപ്പാണ് അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ആക്ച്വലി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അവരുടെ ഗരേജിൽ നിന്ന്. പിന്നെയാണ് അവരുടെ അടുത്ത ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഒക്കെ വന്നത്. ദേ ക്രിയേറ്റഡ് R2A system that ran across multiple departments on a central database. No one else had this. അടുത്തൊരു സിസ്റ്റം R/2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു കിടിലൻ അടിപൊളി നല്ലൊരു സാധനം തന്നെയായിരുന്നു. സാപ്സ് ടെക് വാസ് മൈൽസ് എഹെഡ്. അവരുടെ ടെക് എന്ന് പറയുന്ന മൈൽസ് എഹെഡ് ആയിരുന്നു. വൈൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ബിൽഡ് സ്ലോ ഐസോലേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, സാപ്പ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്കെയിൽ. In 1990, SAP were everywhere. എല്ലായിടത്തും SAP. They launched R/3, a system so powerful it became the backbone of entire corporation. R3 ഇതായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കക്കോള, നെസ്ലെ, ബോയിങ്, വാൾമാർട്ട് എല്ലാവരും ഇവരുടെ ഈ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി സാപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്, സാപ്പ് ഇപ്പം വലിയൊരു ജയൻ്റാണ്. ഏകദേശം 230 ബില്യൺ വാല്യുവേഷൻ ഉള്ള ഒരു ജയൻ്റ്. ഏകദേശം 4 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ 150 പരം കൺട്രീസിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 77% ഗ്ലോബൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവരാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റൺസ് 99 ഓഫ് ദ ഫോർച്യൂൺ 100 കമ്പനീസിലെ 99 കമ്പനീസ് ഇവരുടെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആൻഡ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ബിക്കം ബില്യണയർ. ഇതായിരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ, നോ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സി, നോ ഹൈപ്പ്, ജസ്റ്റ് വേർഡ്
ഡൊമിനേഷൻ ത്രൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ സാപ്പ്. ഗൈസ്, ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഈ സാപ്പിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജർമ്മനിയിലെ ചില കമ്പനികളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ തപ്പി നോക്കുന്ന സമയത്താണ് സാപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടത്. ബട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു കമ്പനിയാണെന്നൊക്കെ അത് ആദ്യത്തെ സമയത്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സാപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമല്ലോ. ഞാൻ കേട്ട് അവസാനമാണ് മനസ്സിലായി ഈ സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വാല്യുവേഷനുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. പിന്നെ ഏകദേശം 100 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും 100 കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യുവേഷനുള്ള 100 കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് ആക്ച്വലി സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. സാപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി IBM എന്നാണെന്ന് കേട്ടതോടെ ഗിളി പാറിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്, ഗിളി പാറിയിരിക്കുന്നു. That cost a fortune. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സീക്രട്ട് മിലിറ്ററി മെഷീൻസ് നോക്കട്ടെ. RQE-180 സ്റ്റീൽ റെക്കോൺ ഡ്രോൺ 5 million to 1 billion ആണ് അതിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത്. RQE-180 KH-11 സ്പൈ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. ഏകദേശം 1.5 billion to 2 billion ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്തത് X-37B ഓർബിറ്റൽ ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ, ഏകദേശം 1 billion അടുത്താണ് അവരുടെ അടുത്തത് വരുന്നത്. RQ-170 സെന്റിനൽ 200 million to 250 million പൈസയാണ് അത് ആക്ച്വലി വരുന്നത്. ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലക്ഷറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി വെപ്പൺസിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി TPUs. Dominated angle Google TPUs just changed everything. ഇതുകൊണ്ടോ ഇനി TPUs-ന്റെ കാലമാണ് ഗൈസ് ഗൂഗിളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള. Since 2013, we've invested heavily in this specialized hardware, and we continue to make massive improvements in performance and efficiency at scale. Today, I'm proud to announce our 7th generation TPU, Ironwood, is coming later this year. Compared to our first publicly available TPU, Ironwood achieves 3,600 times better performance. നമുക്കിനി ബാക്കി നോക്കാം. NVIDIA, India, the Central Bank of AE, computer nearly 60 billion per quarter, mostly from hyperscalers. AI roadmaps across the world revolve around Jensen's release cycle. But 3 massive shifts are reshaping everything. എന്താണ് ആ ഒരു massive shift എന്ന് നോക്കാം. TPUs are now a real alternative. Google Anthropic mega deal up to 1 million TPUs starts 2026. First frontier scale system outside world. This breaks NVIDIA's monopoly at frontier scale. സത്യം ഈ TPUs ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല 360% മുകളിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ TPUവിൻ്റെ പഴയ സാധനത്തെക്കാളും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ TPU വന്നാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ NVIDIAക്ക് അതൊരു വലിയ പണി തന്നെയാണ് ആ ഒരു GPU. ഇതിൻ്റെ ആന്ത്രോപ്പിക്കുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ഡീലും ഏകദേശം 1 million TPUs ആണ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് വേണ്ടത് ആന്ത്രോപ്പിക്കിനെ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പവർ ഈസ് ദ ന്യൂ ബോട്ടിൽനെക്ക്. Racks now at 60 kW, heading to 1 megawatt plus. NVIDIA Rubin Ultra will push even higher. AI progress is now limited by energy plus memory, not chip. NVIDIA is running its own chip back in with 26 billion commitments up to clouds by GPUs cannot fully run. NVIDIA runs them back. A circle demand loop that never existed before. NVIDIA dominate but exposed. Farm revenue for customers 61 of revenue. Dependency risk is now structural, not temporary. TPUs built for the real bottleneck interface. Ironwood's insane architecture accelerators 1.77 PBHBM3E 9.6 TDS optical switch. Interface is memory bandwidth bound.
Deal change everything. Jax, Phytos, XLM, Wheel, Double L, now stable. Google commits, OnePlus, Gavault Compute, Cloudy will train server on TPUs. They are real constrained energy. Hyperscalers are racing for power. Microsoft restarting 3 Mile Island, Amazon data centers beside nuclear plants. Everyone, grid expansion plus private power project. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ വി ഡി ചേട്ടന്മാർക്ക് നല്ല പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ലൈക്ക് ChatGPT റൈറ്റ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ കോപ്പീഡ് ഇറ്റ് വേർഡ് ഫോർ വേർഡ് ആൻഡ് ഈവൻ കെപ്റ്റ് ദ എ എൻഡിങ്. ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ മോനെ ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോർ കണ്ടോ? അതായത് പത്രത്തിൻ്റെ ആ ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണ് ആക്ച്വലി അത് അടിച്ച് വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് അവർ ChatGPT ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് കണ്ടോ? ആക്ച്വലി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വരെ ഏത് ചാറ്റിങ് സാധനമാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ്. കാര്യങ്ങൾ സീനാണല്ലോ ഗൈസ്, കാര്യങ്ങൾ സീൻ തന്നെ ഗൈസ്, സീൻ. Very interesting case study of Luckin Coffee in China. So the last three months, they've opened 3,000 stores. What? Who is this? Luckin. Luckin. It's the number one brand. Luckin. They're now bigger than Starbucks in China by revenue. That's like 35 stores a day. We have actually very small takeaway, very different model, completely opposite of Starbucks. Yeah. I think they've come to the insight that coffee penetration has become very high. I mean, this is my hypothesis of the business model. Lots of people drink coffee, and a lot of people who drink coffee usually take it away rather than drink it. They're not always sitting around and having coffee. They don't have time because everyone is on the go, especially in a city type of atmosphere. And the way they design their stores is very basic. Actually, there's no sitting space, or if there's a sitting space, there's max one sitting space or two, and they are purposefully designed to be uncomfortable so that people don't sit there for long, or it doesn't become like a third space where you're sitting and running your office or taking interviews or doing your work from home day from there. I think their business model is based on extreme operational efficiency. That why should I pay your rent? You're here to have coffee. I'll give you a great coffee at half the price. It's a very interesting case study of Luckin Coffee. Luckin Coffee, China. Just a clap. These Nissan chairs park themselves. Guys, see. ഒരു ക്ലാപ്പും കൊണ്ട് ആക്ച്വലി ചെയറിന് ആ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഓർത്തൊക്കെ ചെയറിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് പോകുന്നത്. See guys, see. എത്രയധികം മില്യനേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 60 മില്യൺ മില്യനേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 3000 ബില്യണേഴ്സ് ഉണ്ട്. 3000 ബില്യണേഴ്സ്. 90 people worth over 900 billion. 90 people. 6 people worth over 2 billion. 200 billion.
Oh, one person worth over 400 billion. മസ്ക് ചേട്ടൻ. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ. Instagram was snapped up. Facebook bought Instagram for 1 billion and everybody laughed at their decision. Instagram is now worth 70 billion. By Facebook for $1 billion. A company with only 13 employees bought today by Facebook for $1 billion. I see a lot of people watching this have no idea what Instagram really is and why it's special. Tell me. It's a very simple photo app, started off on iPhone, just came to Android. The big kind of hook they had was they added filters. 2 hours ago, Facebook announced it is buying, it's unbelievable, the photo sharing company Instagram. Oh my God, that is unbelievable. What is Instagram? He came up with a free app that allows you to take any picture and make it a memory. So it looks like an old black and white, or even a Polaroid. You can also take a new picture, change it up, and then easily share it with friends. Wow! That's really... Hey! Why is this new? Facebook buying the free smartphone mobile sharing app for $1 billion. $1 billion of money? For a thing that kind of ruins your pictures? The only Instagram worth $1 billion would be an app that instantly gets you a gram. This deal shows how important smartphones have become to the future of the internet. More than a third of American adults now own smartphones, and Instagram users upload more than 5 million photos every day. Instagram was snapped up by Facebook. ആ ഒരു സമയത്തെ ഞാൻ നോക്കത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു സമയം China unveils the T18, a full-size combat-ready humanoid robot. ജൈന ചിട്ടപ്പാറി ഇതാണ് ജമാൻ ജൈനച്ചേട്ടന്മാരുടെ. ജൈനച്ചേട്ടന്മാർ Adobe. Room is worth over 11.8 trillion. Yeah. Nvidia. Salesforce. Tim Cook. $11.8 trillion, guys. 90 años y sigo como un chavo. Mystery Grinder breaks record for $20 million car. Sam Altman seen working in with founder. The successful bidder to produce the most amazing car, showing here, suspended above me, behind you. And ladies and gentlemen, I'm going to start the bidding here this evening then at $10 million. At $10 million. The bid is $10 million for S1 LN and the opportunity to design in collaboration with Murray Automotive the most extraordinary car of all time. For $10 million, $11 million now. And the successful bidder to produce the most. $17 million. It's extraordinary. What a
$17,500,000 at $17,500,000. Here we are, right in the thick of it. $17,500,000. Johnny Depp holds the record for the biggest man's fragrance deal ever at 20 million. Oh. Dyer signed him to a 3-year salvage contract worth 20 million. It beats Robert Pattinson's 20 million Dyer phony deal from 2012. Depp has been the face of Dyer salvage since it first launched in 2015. He has reportedly made over 30 million just from being the face of Dyer salvage. Johnny Depp, guys, Johnny Depp. AI return. Just $249 a month. Stripe, two Irish brothers Stripe. Control more money than most countries. They build a payment empire that touches 1.3% of global GDP. Stripe, meet Patrick and John Collision. അയർലൻഡിലാണ് അവർ ജനിച്ചേക്കുന്നത്. Homeschooled by their parents. They started coding before most of it learned code C. 16, Patrick won the Irish Young Scientist of the Year. 17, he enrolled at MIT. John joined Harvard soon after, but neither stayed long. They drop out, not to party, but to build their first startup eBay tool called Automatic. Sold it for $5 million at the age of 18 and 19. After that, they noticed something strange. Online payments broke. Developers spent weeks integrating clunky systems. Setting up payments was a nightmare. So they asked, what if payments were as easy as copy-paste? That question sparked the idea for Stripe. And in 2010, Stripe was born. 2019 Stripe വരുന്നത് guys. While everyone chased social media, there are coalitions in the board. No hype, no shiny pitches decks. Just a clean API to handle online payments. Rarely uses Shopify, Next, Kickstarter. Word spread fast. When Elon Musk used to Stripe for his website. Stripe. With a few years, Secure Capital, Peter Thiel and Elon Musk were all ministers. And as Secure Capital, Peter Thiel, Elon Musk. So was Tiger Global, A16Z and Global Ventures. Stripe became Silicon Valley's great obsession. Stripe. In 2021, Stripe hit a $95 billion valuation price. Airbnb, SpaceX, Uber, എല്ലാത്തിനേക്കാളും yet the collision still few economy. Still kept a low profile. Stripe. Today, Stripe powers Amazon, Google, Shopify, and millions more. It's a default payment engine of the internet. Stripe, the project processes 1.3 of global GDP. That's more than the entire economy of Switzerland. And most people still don't know who they are. Stripe. Guys, ഞാനും their mindset. Play a long term, build a boring thing globally. While others chase fame. The collision quietly built the backbone of the internet. സത്യം. അതായത് ഈ സ്ട്രൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത്ര വലിയ കമ്പനിയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അതായത് 2-3 ദിവസം മുന്നേ ഇവിടെ രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ഈ 50 മോസ്റ്റ് വാല്യൂഡ് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഈ സ്ട്രൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ സ്ട്രൈപ്പിനെ ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഗോ വേർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രൈപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ. അത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്ട്രൈപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത്രയും വാല്യൂഷനുള്ള ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണ് സ്ട്രൈപ്പ് എന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് തന്നെ. Stripe.
500 billion. Oh, 4 years, Jack Ma was China's golden boy, a former English teacher turned tech billionaire. He built Alibaba into China's Amazon and became the face of Chinese innovation. Alibaba, but Jack Ma didn't stop at e-commerce. He launched Ant Group, a fintech giant set to disrupt China's banking system, bigger than Goldman Sachs and PayPal combined. In 2020, Ant was preparing for a record-breaking IPO of 35 billion. Oh, the largest in human history though. In the morning, Jack Ma was about to make global headlines again. Jack Ma. Then he made a fatal mistake. At a high-profile conference in Shanghai, Jack Ma publicly criticized China's financial regulators, calling them outdated and too controlled. Oh. The message: the Chinese financial system was broken and his company Ant Group was the future. By God. Beijing didn't take it lightly. Within 48 hours, Ant's IPO was abruptly suspended and billions evaporated. Investors played blindsided. Oh, see. Then came the silence. Jack Ma disappeared from the public eye. No interviews, no social media, no appearances. Oh, see. Rumors spread. Was he detained? Was he under surveillance? Had he been warned? No. Meanwhile, Chinese regulators cracked down and the group was forced to restructure. Valuation plumped from under 350 billion to under 70 billion. Its dream of disruption was destroyed. Alibaba didn't escape either. 2.8 billion antitrust fine arrested. Increased scrutiny, tightened control from the state. Oof. Jack Ma eventually resurfaced, but the message was clear. In China, no one is bigger than the party, guys. Not even its richest man. Richest man. Jack Ma's rise was legendary. His fall was a warning to Chinese entrepreneurs with global ambitions. Success is fine until it threatens control. Alibaba still exists, so does Ant Group. But Jack Ma, the visionary, isn't leading them anymore. Jack Ma. ഇതായിരുന്നു സംഭവിച്ചതല്ലേ ജാക്ക് മായ്ക്ക്? The Google AI ecosystem is insane. Can make you 10 times more productive without spending a single dollar. Single dollar. Notebook LM, a tool Google launched quietly, is completely changing how we consume content. You upload any material such as PDFs, articles, YouTube videos, and audios, and it turns everything into a podcast of two people discussing the topic. It also create mind maps and even videos for you. Notebook LLM. നല്ല സാധനങ്ങൾ Notebook LLM. Gemini Gems. Here you can create personalized agents. It works like GPTs but from Google. You add instructions and a knowledge base, save it, and use it every day in your workflow. Examples of Gem include an app writer, Facebook ads, creative generator, and copywriter. Examples of gems include an ad writer, Facebook ad. Lumine, Google Lumine. Google launched realistic, very smooth videos from text to images. Oh, the difference from Veo 3 is that Luminary focused on natural moments while Veo 3 focused on cinematic visual quality. Ooh.
Nano Banana. Nano Banana has become one of the most widely used tools for editing and generating images. സത്യം നാനോ ബനാന അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭയങ്കര സീനാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ അത് മാത്രമേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. More and more creators use it for covers, visuals and for creative places thanks to its speed and precision. സത്യം സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവന്മാർ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡൗൺലോഡിങ്ങിനാണ് കുറച്ച് ഇത് വരുന്നത് സാധനം. Google Imagen 3 is Google's most realistic image recognition model capable of creating detailed photographic scenes from text. Cool. Unlike Nano Banana, which focus more on creative and illustrative style, Imagen 3 specialized in professional hyper-realistic results. Google Whisk. Google Whisk is an underrated tool that can combine up to 3 different languages to create one completely new scene. Can mix subject, style and environments and Whisk generate a coherent composition as if were a single photo. It's perfect for creating unique styles or images that are impossible to achieve with a single prompt. Google Opal. Google Opal is a secret tool for creating mini AI apps in seconds. Opal. AI lets you build rapid prototypes using Google's models for image, video, text, and audio with no coding. Ideal for creating AI-powered apps instantly. Opal. AI Studio. Google AI Studio is where you can access all Google AI models before they are released to the public. Google AI Studio. Generate audio, image, video and text in one place. This is where you can use models like Nano Banana Image 3, ഗൂഗിളിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഗൈസ്. ഇത്രയും വലിയൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല. Before Suna. ChatGPT. Hi, Trump. SEO, ACO, GEO. What? Undervalued. On what basis? Because the future is much bigger. NVIDIA is just one example. What about the total AI future? What is the value of the future? Is this a bubble today or not? Some critics, the most negative guy says, oh, this AGI, ASI, in 10 years, maybe only 5% is actually useful or replacing people's job. What is that investment required to take? $9 trillion. $9 trillion. How do you recoup? How do you recoup? It's too much investment for many people's view. I say it's still very reasonable capex. $9 trillion is not too big, maybe too small. NVIDIA is undervalued. SoftBankന്റെ CEO ആണ് പറയുന്നത്. SoftBank. How democracies respond to those scandals. And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies.
the region? My apologies. North Korea, South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months. Is how the democracies respond to those scandals. And what will it mean for? എന്തൊക്കെ കോമഡികളാണല്ലോ ഗൈസ്. Larry Page. There's Larry, CEO of Google. Say something like you're good at this. Hi. So we're right between that house and this house. We're renting this. Alright, so this is our garage. Basically, nobody's in here. Got ping pong table, computer. Go to the other side of the office. Is our hack room. Nobody's here right now. Computer's still on, of course. I'll go to my office. Yeah, got my office. Got my 2 computers. Google. There's Larry, CEO of Google. Say something. CEO. This is not Monaco. This is India. And of course, India top. Typhoon in a luxury supercar to the royal lords of Rajasthan. Oh. Rajasthan. Because I control our company, I have the benefit of not having to convince the board not to fire me. Right? It's like a normal corporate environment. It's like basically the CEO just tries to they're just trying to convince the board to let them have their job and pay them more. It's like, all right, the board doesn't pay me except for security, and I'm not worried about losing my job because I control the majority of the voting in the company. So I actually get to use our board to have the smartest people who I can get to have around me help work on these problems. So it's like, all right, who are the people I want? I just want the best entrepreneurs and people who've created different things. And because I control our company. അണ്ണൻ്റെ അടുത്താണ് കമ്പനീൻ്റെ ബോർഡ് വരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പലാന്തോ US ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് US കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നും പലാന്തന്നെ പൈസ ഇട്ട് നല്ല ആടെ അടിക്കുന്നുണ്ട് പലാന്തോ. Odyssey. Ooh. Matt Damons, Telemachus, Tom Holland, Athena Sandhya, Penelope, and a headway. Serge, Charlie Tron, Kim Ansman, Benny Safdie, Clyde Mainsted, Lupita Nyx, Unknown, Robert Pattinson, The Odyssey.
ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു